Hi, everyone. Today is March 3rd. The February challenge is over as of yesterday, and so we're getting into the third day of March, and a little bit about kind of habit formation, and apps and things that can help us with that. So, well, yeah, I'm not sure quite like so much about what I use for the kind of building up the habit for the formation, but just that this is no longer something I really kind of question myself about, of like the motivation to like, do I need something that can remind me to keep going? I just kind of do this every day, and luckily this has helped me kind of avoid getting stuck at like this language plateau. I think the way I kind of perceive this plateau would be if I stopped doing something every day. I think a lot of people kind of talk about the plateau as if you were at the top of a mountain and it just kind of flattened out. And I actually think it's more where it's not that you went up and then it flattened out. I think it's more like you're going along kind of on cruise control, where you're kind of in your comfort zone, and then suddenly you're at the base of a new mountain, and this whatever is going on here is no longer adequate to then like go up the next thing. Where I used to grow up in California, there's this this plain at the sea level, and then there's a huge grade that goes up into a valley, and I lived in that valley, and to get between kind of going over this pass and going down to the sea level, it's of this really steep grade, and what I remember eventually when I was driving, especially stick shift, is that you couldn't kind of just go full speed ahead in like fifth gear and then suddenly go up this hill in fifth gear. So because you're just gonna start losing momentum. So you have to kind of downshift and go into like third gear or something, and kind of move over to the side and kind of regroup, kind of consolidate your energy, and then start boosting that back up again to kind of get some speed. And it's not really meant to be a race going up that hill. But so for me, the plateau would be, imagine I could just go ahead on cruise control up a hill. And for me, that's the problem of the plateau, is where it's flat and then I want to go up, and I have to. So in some cases, what I see with students, especially like intermediate English learners, is that they find themselves with lots of questions on, I know these two words, which one do I use now? Because I know this and this. So sometimes it comes down to usage and really getting to know these fine nuances between those words. Or there's now lots of these tenses, and then starting to get into the fine details. So sometimes it takes some, it requires kind of going back to level 1, level 2, kind of pre-intermediate and beginner stuff, and consolidate all this information, vocabulary usage, knowing when to use one grammatical tense versus another. Two of them might be
two of them might be correct, but there might be a different meaning or intended meaning for one or the other. So sometimes you have to kind of go back to basics, fill in the gaps, solidify that foundation, make it more robust, because there could be gaps in the knowledge, and it's not always just this more vocabulary, more grammar. Sometimes you have to kind of go back a couple steps, like downshift, and then consolidate to get to then be able to move on to this higher, more advanced level. So in my opinion, like advanced English isn't necessarily that it's just all academic English. It's that there's a mastery of the basics. There's a mastery of the pre-intermediate things as well. So like lately I've been looking at a lot of stuff related to chess. I think I know how to play chess, but I keep making basic mistakes. I miss over small details. I'm not planning ahead further enough to understand like essential principles, basics. So I think mastering those principles, those basics, where they're no longer just kind of a thought process, but they become more intuitive and correct. I think that's what helps people get to a higher level. It's not so much of just more advanced theory, more advanced concepts. It's just going back to those basics, going back to those essentials, and becoming a huge kind of master at those basics and not getting those wrong anymore, or not hesitating on those anymore. So I think from that approach, filling in the gaps in knowledge really helps with staying motivated. So it's not just more, but it's kind of not just the quantity of things to learn, but getting into the quality of what one knows and masters for that. Yeah, that's what I would say about this plateau. Okay. Hola a todos. Hoy es el día número 3 en marzo y estamos hablando un poco del un periodo de como estagnación cuando estamos aprendiendo un idioma y tal vez encontramos un poco de frustración. Yo creo que lo que yo digo a mis alumnos que tienen como un nivel intermedio, es que es buena idea regresar al principio y rellenar los huecos en el aprendizaje o los conocimientos, y eso ayuda mucho para tener una fundación mucho más sólida y como llegar a tener cierta maestría sobre esos principios básicos, porque hay tendencia de querer siempre aprender más y más y más, cosas más avanzadas, teoría más compleja. Yo creo que es buena idea también regresar desde el principio y ser como maestro de lo básico y ya no tener dudas sobre esas ideas. Y sí, eso ayuda mucho para seguir, avanzando en las sutilidades del idioma. Eso es todo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le jour 3. On parle un petit peu du plateau linguistique, c'est-à-dire qu'on a l'impression au niveau intermédiaire qu'on n'avance plus
Et je crois qu'une bonne idée, c'est revenir au début et remplir toutes les lacunes, des trous de vocabulaire, revoir les principes de grammaire basique et ne plus avoir des doutes là-dessus. Ça aide vachement pour pouvoir avancer après. Parce que le niveau beaucoup plus avancé, où il y a une maîtrise très développée de la langue, c'est où on comprend les subtilités. Et pour arriver à faire ça, c'est qu'il faut vraiment dominer la langue au niveau de l'atome. Et c'est-à-dire comment des idées, des choses les plus basiques, les plus petits, et les maîtriser. Et pas forcément tout la complexité de la langue ou la grammaire la plus avancée. Je crois que pouvoir dominer la partie basique, ça aide beaucoup pour avoir un niveau beaucoup plus haut. Je raconte des fois aux gens que là, je suis en train de parler en français et on commence à m'écouter avec une loupe. Et c'est-à-dire, j'ai fait une faute avec la prononciation, j'ai hésité, j'ai dû réfléchir sur une structure grammaticale et on me donne pas on ne m'encourage pas pour connaître la langue à 90%. On cherche la petite bête à dire il me manque 10%. Et c'est pour ça que mon niveau est ça. Donc, pour pouvoir entrer là dans les détails, il faut revenir des fois à la base et connaître très bien ces petits détails. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist der dritte Tag für März. Ich spreche ein bisschen darüber, was passiert mit Fremdsprachen lernen und wenn es heißt Language Plateau. Und für mich, ich denke, dass es, wenn wir können eine Fremdsprache nicht wunderbar, aber es ist gut. Wir können es benutzen, aber wir müssen lernen, nochmal alle wie Anfänger. Für mich es bedeutet Verben, Wörter, Vokabeln, Grammatik. Wenn wir waren Anfänger und wissen es sehr, sehr gut. Und jetzt sind wir Meister für die Themen. Es bedeutet für mich nicht alle die Themen sehr schwierig oder complicated. Wir müssen wissen einfacher Themen und ohne Fehler. Ja, es hilft sehr für
Ankommen, wie sagt man, Level. Es ist schwierig für mich auf Deutsch erklären, wie lerne ich eine Fremdsprache. Aber ja, das ist alle für heute. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 3 e parlo un po' di quando impariamo una lingua e non abbiamo cominciato oggi, abbiamo parlato un po' di tempo e ora pensiamo che non parliamo meglio e penso che è buona idea ritornare a conoscere molto bene i principi, il livello basico e dominare questa materiale. Sono un po' stanco per parlare molto sopra come io imparo una lingua di questa maniera. Ma questo è tutto per oggi. Всем привет. Сегодня третий день. Мы говорим немного о language plateau. И я думаю, что когда мы не начинающий, и мы продолжаем изучать, но мы думаем, что это не лучше, чем когда мы начали. Думаю, что это хорошая идея вернуться с нуль и выучить еще раз, что все мы увидели начало. Это значит, что, например, на русском делать что-нибудь не трудно и знать или иметь это очень хорошо. И не знаю, как объяснить лучше. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.